did you serve a mission in Spanish language country? Serví una misión en Puerto Rico hace bastante años, sí, pero todavía puedo recordar un poco. Okay. Because for Brazilians... Valéria, já estamos ao vivo, tá? Ok. Boa noite, pessoal aí da nossa rede. Estamos aqui com o Kenny Anderson. Ele está falando lá dos Estados Unidos e é um prazer para nós termos esse privilégio de termos o Kenny conosco essa noite para falar um pouco sobre, na verdade, nos ensinar e falar um pouco sobre o negócio do Doterra, né? Hoje nós não vamos falar de produtos, mas sim como crescer na Doterra. Então, uma sugestão do nosso time aqui do Rio Grande do Sul de podermos ter esses ensinamentos aí vindos diretamente dele, e ele prontamente nos acolheu e aceitou nos abrilhantar essa noite aqui. O Lucas está também conosco, porém o Lucas vai ficar responsável em anotar as perguntas, então vamos perguntar, pessoal, vamos fazer muitas perguntas, vamos aproveitar essa oportunidade de hoje. Então, nós vamos começar, eu vou ser a tradutora. O Kenny fala espanhol também, mas nós vamos fazer em inglês, tá bom? Vou ser a tradutora, porque para nós brasileiros nem sempre a gente entende tão bem espanhol. Então, nós vamos fazer em inglês e eu vou ser a tradutora. E vocês, por favor, façam perguntas, tá bem? Acho que todo mundo já me conhece aí daquela aula de inglês que eu dei aquele dia, né? Para vocês. Estou devendo ainda os áudios, mas... Enfim. Então, vamos lá. Kenny, I just introduced a little bit about you, that you were invited for us to be here and to share your knowledge with us. And we would like to know more about you, to introduce yourself, like who you are, how did you start with Doterra, and this knowledge will be very helpful for us. Ok, bien. Bueno, es un placer para mí de estar aquí con ustedes. Y soy Kenny Anderson. Aquí es uno de mis líderes de alemán. Él y su esposa, Matías y Moana Harder, están visitando los Estados Unidos y están con nosotros este día de visitar. Bien, como decía, yo tengo 7 años ahora en Doterra y yo puedo decir que nunca podía imaginar haciendo una compañía de MLM, jamás en mi vida. Muchas personas me han invitado de pertenecer a algunas compañías sobre los años, pero no hasta que hace 7 años en que un amigo mío, Darren Gates, me presentaba Doterra. Y la primera vez, ¿me pueden entender okay? Yeah, the problem is I don't understand Spanish that well. So if okay. you speak in English, it's better for me. So you want me to speak in English? Yes, please. Are you going to translate or no? Yes, I'm going to translate little by little. So you were saying that... Okay. So let's just say I started Doterra about 7.5 years ago. Ele começou na Doterra 7 anos e meio atrás. And I never anticipated that I would ever be involved with a network marketing company. E ele nunca pôde imaginar que um dia estaria envolvido com com marketing multinível, né? Uma empresa de marketing multinível. I had been approached dozens and dozens of times over my life and always said, no, I have no interest. Muitas vezes ele foi abordado durante toda a vida dele, muitas e muitas vezes, mas ele sempre disse não para o marketing multinível. And then about 7.5 years ago, a good friend of mine, Darren Gates, came to my front door. Então, há 7 anos e meio atrás, um grande amigo dele, Darren Gates, chegou, bateu na porta dele, né? Chamou ele para conversar. And he was carrying some Doterra products with him at the time. E ele tinha alguns produtos da Doterra com ele nessa ocasião. And I could see him approach my door with the Doterra products. And so when I opened the door, I told him,
Don't even think about it. Ele disse que quando ele viu o amigo dele com o kit da Doterra na mão, na frente na porta dele, ele disse, nem pense nisso. I said, I have no interest and I have no time for something like this. Ele disse, eu não tenho nem interesse e também nem tenho tempo para algo assim. Now, I could say that because he had been my friend for 20 years. Aí ele disse que ele podia dizer isso, ele tinha essa intimidade para dizer isso, porque ele já era amigo dele há mais de 20 anos. So I invited him into my house. E aí ele convidou ele para casa dele. And he said, I knew you would say that. Eu sabia. Aí o amigo disse, né? Eu sabia que você ia me dizer isso. So he gave me some product and he said, I'd like you to try it. Aí ele deu para ele alguns produtos e falou assim, eu quero que você experimente. It sat on my shelf for 1 week. E aí eles ficaram na estante dele por uma semana. Lucas, vocês estão me ouvindo? Unused. Estamos ouvindo perfeitamente. Okay. I'm sorry. Could you say that again, because I was checking if they are listening me. So the products were in your shelf. He gave me some deep blue and I did not use it. Ele deu para eles o Deep Blue e ele não usou. And after 1 week, he called me back and he said, how did you like the products? Aí depois de uma semana, o amigo dele chamou para perguntar, né? E aí, você gostou dos produtos? And I said, I didn't use them. Aí ele disse, eu não usei. And he said, are you afraid to try the products? Aí o amigo dele perguntou, você tem medo de usar os produtos? He said, I'll tell you what, I have an idea. Eu vou te dizer o que eu tenho, qual é a ideia que eu tenho. He said, I've known you for 20 years. Eu te conheço por mais de 20 anos. I will ask you for one favor and then I'll never bother you again with Doterra. Eu vou te pedir só um favor e eu nunca mais vou te incomodar em relação a Doterra. He said, come talk to the CEO of Doterra for 1 hour and... Oh, go ahead. Aí ele falou, venha conversar com o CEO da Doterra por pelo menos 1 hora. And after that, I will never bother you again. E depois disso, eu nunca mais vou te incomodar. And I said, do you promise me you'll never bother me again? E ele perguntou, você promete que tu nunca mais vai me incomodar? He said, yes. And so I agreed to go meet the CEO of Doterra. Então ele disse, tá bom. Então aí ele concordou e foi encontrar o CEO da Doterra. And in my mind, I had absolutely no interest at all in this company. E ele disse, na minha mente, né, em mente, ele não tinha interesse nenhum na companhia, na empresa. But something very interesting happened. Mas algo muito interessante aconteceu. When I met Dave Sterling and one of the other owners named Greg Cook, Quando ele conheceu o David Sterling e um outro dono, né, que todo mundo conhece, Greg Cook, I was very, very impressed with the quality of people they were. ele ficou muito impressionado com a qualidade de pessoas, com o tipo de pessoas que eles eram. We ended up talking for about 3 hours. Acabou que eles começaram, a conversa durou 3 horas. And Dave Sterling said, please come help us grow the company. Então, o David Sterling disse para ele, por favor, venha nos ajudar a crescer, né? A crescer com a empresa, fazer a empresa crescer. At the time, Doterra was about $110 million in sales. Naquela época, a Doterra estava com 100 million? 100 milhões de dólares em vendas. He said, we would like to become a $1 billion company in the next 3 years. E nós queremos nos tornar, então, uma empresa de $1 bilhão nos próximos 3 anos. So he said, I know you're very skeptical of this company and the products, but please try the products for yourself and let me know what you honestly think. Eu sei que eles disseram para ele, né? Eu sei que você é um pouco cético com esse tipo de empresa e de produtos, mas experimente os produtos e depois me diga o que você acha. So I brought the products home, and my friend Darren had also given me a few products. Ele levou os produtos para casa e também o amigo dele, Darren, também deu alguns produtos para ele. And I gave them to my wife to try. E ele deu para a esposa experimentar.
And my wife, Rebecca, has, since we've been married about, 20-something years, she's always had migraines, about six migraines per year. Ele disse a esposa dele, a Rebeca, né, eles são casados há 27 anos e ela sempre tinha crises de enxaqueca, de pelo menos 6 crises de enxaqueca por ano. So I looked up in a book and found out that for migraine headaches, the oil past tense, which is a blend of oils, is very, very good for that. Então ele olhou no livro e procurou lá e viu que o óleo past tense, que é um blend, né, de óleos, é o indicado para esse tipo de enxaquecas, né, para dores de cabeça provindas da enxaqueca. So I gave that oil to my wife, and she put a little bit on her temples. Ele deu para ela e ela colocou nas têmporas. And I kind of rolled my eyes and said, that is never going to work. E ele olhou assim, isso aí nunca vai dar certo. So about 10 or 15 minutes later, Rebecca came back into the room. Depois de mais ou menos uns 10 a 15 minutos, ela voltou e apareceu na sala. And she said, what was that you gave me? O que era isso que tu me deu? And I said, I'm not sure, but I looked at the bottle and it said past tense. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é past tense. Ele olhou no vidrinho, né, e disse, eu acho que é past tense. I said, it's supposed to be good for migraines. Ele né, espera-se que ele seja bom para enxaquecas. And she said, Kenny, you have to find out more about this company because my migraine is completely gone. Aí ela disse que falou para ele, Kenny, você tem que descobrir mais sobre essa empresa porque simplesmente minha enxaqueca desapareceu. I was surprised. E aí ele disse, eu fiquei surpreso. But even still, I thought maybe it was just a coincidence. Mas mesmo assim ele pensou, isso é só coincidência. So we went on a trip with the kids. We took the kids on a cruise ship. Então, uma outra ocasião, eles foram passear de navio com as crianças, eles foram fazer um cruzeiro. And the first day on the cruise, the kids got a very, very bad sunburn. E aí, no primeiro dia da viagem, um dos filhos dele teve uma grave queimadura de sol. So my wife, being much smarter than me, Aí a minha esposa, que é mais esperta do que ele, got some lavender oil and she put it on their backs. aí ela usou óleo de lavanda e colocou nas costas das crianças. Again, I rolled my eyes and said, honey, that's not going to work. Aí, de novo, querida, isso não vai dar certo. But the next morning, when the kids wanted to go swimming, I told them, you can't go swimming because you're very, very burned. Aí, mas no dia seguinte, as crianças queriam ir nadar, e aí ele falou assim, não, vocês não podem nadar porque as costas de vocês estão muito queimadas do sol. But they lifted their shirts on their back and the redness of the burn was completely gone. Mas aí eles tiraram a camisa, colocaram a camisa assim no ombro, e ele percebeu que o vermelhidão da queimadura do sol tinha sumido completamente. For the next 2 weeks, we used a lot of the Doterra products to try them. E aí, pelas próximas 2 semanas, eles usaram muito os óleos da Doterra. Every single product worked. Cada dos produtos funcionou. I came back to Utah and I went to go meet the CEO, Dave Sterling, again. Aí ele voltou para Utah para então encontrar-se com o CEO da empresa novamente. And when I entered his office, he had a really big smile on his face. E quando ele entrou no escritório, ele estava com um grande sorriso no rosto. And I said, what? E ele disse, o que foi? He said, tell me the honest truth. What did you think about the products? Me fala a verdade mesmo agora, o que você acha dos produtos? And I said, they work. E ele disse, eles funcionam. He said, I knew you would have that experience. Ele disse, eu sabia que você teria essa experiência. Because he said, everybody that uses the Doterra products has that same experience. E ele disse, porque todo mundo que usa os produtos da Doterra tem essa mesma experiência. And so I agreed. I was very, very busy at that time with 4 different companies that I had. Então eu concordei, mas eu estava muito ocupado naquela época com 4 empresas que eu tomava conta, que eu tinha.
And I said I could only help maybe 5 to 6 days a month because of my other commitments. E ele disse, eu só posso ajudar provavelmente de 4 a 6 dias por mês por causa das minhas outras empresas. And so as a consultant, he said, great, we'll take you for those days. Aí ele disse, como um consultor, aí eles falam, sim, ótimo, a gente então aceita a sua proposta. But he said, within 1 year, I am predicting you're going to become a distributor. Aí eles disseram assim, mas nós temos a sensação que daqui em 1 ano nós temos a sensação de que você vai se tornar um distribuidor. I said, I don't think I'll be a distributor, but I do like your company. Eu não acho que isso vai acontecer, mas eu realmente gosto da sua empresa. And so my first assignment was Hong Kong, China. Então a minha primeira designação foi para ir a Hong Kong, na China. I called a well-respected friend who was very, very successful businessman. E ele convidou, telefonou, né, para um grande amigo que era um homem de negócios bem respeitado no país. I only knew 2 contacts, 2 people from China in total. Ele só conhecia 2 pessoas ao total na China. Só tinha 2 contatos na China, em total. And when I approached this individual, I had no thought of recruiting him. I was just asking him for referrals. Quando ele se aproximou, né, fez abordagem com essa pessoa, ele não tinha nenhuma intenção de convidá-lo para o negócio. Ele só queria saber se ele poderia dar bons contatos para ele. So I explained to him the Doterra opportunity, which I think is composed of Doterra the company, Doterra the products, and Doterra the business. E aí ele explicou para ele, né, o que era o negócio do Doterra, que ele se divide em Doterra a empresa, Doterra o produto e Doterra o negócio. And it was from this first visit that I created my presentation that I still use today. Então, desse primeiro dia, dessa primeira visita que ele fez, né, que falou com esse empresário, é a mesma que ele usa até hoje, a mesma abordagem que ele usa até hoje. And this is kind of how the conversation went with this friend of mine. E essa também é a conversa parecida com aquela que ele teve com o amigo dele. He said, tell me about the company. Me diga então, fala um pouco sobre a empresa, o homem de negócios falou para ele, né, o empresário. And again, I was just asking him for referrals. So he was gathering information so that he could go out and find a referral for me. Então, mais uma vez, ele reforça, né, que ele só estava querendo referências, né, mas o empresário começou a ficar interessado em saber mais do negócio para que pudesse dar essas referências, né? So I said the company started in 2008. A empresa começou, aí ele disse para ele, a empresa começou em 2008. They planned to be a $1 billion company in 3 years. This is back then. E eles estão planejando se tornar uma empresa de $1 bilhão daqui a 3 anos. I said they have 7 owners that have incredible integrity. E eles têm 7 donos que são pessoas muito íntegras. And they are a company who has a big heart. E eles são uma empresa que é uma empresa com um grande coração. I told them about the humanitarian side of Doterra, healing hands. E eu também falei para eles sobre o trabalho humanitário que a Doterra faz, como o Healing Hands. Where they help people all over the world. Onde eles ajudam pessoas pelo mundo todo. And he asked me, do you trust the leaders of that company? E aí o empresário perguntou para ele, você confia nos líderes dessa empresa? And I said, I do. E eu disse que sim. He said, okay, great. Now I know a little bit about the company. Now tell me about the products. Aí ele diz, ótimo, agora eu sei um pouco sobre a empresa, me fala agora então sobre os produtos. I shared with him my experiences using the products, the ones that I shared today with you. Então ele compartilhei com ele as experiências que eu tive com os produtos, as mesmas que eu contei aqui para vocês. I also shared with him that Doterra had a 65 to 70% retention after 3 years' time. E eu também falei com ele que a Doterra tem
torno de 65 a 70% de retenção depois de 3 anos. That is people who continuously continue to use the product year after year. Que significam as pessoas que usam os produtos, elas continuam a usar os produtos ano após ano. Most other companies in the industry only have 5 to 10%, but Doterra has 70% retention after 10 years now. A maioria das outras empresas, elas têm uma retenção de 10%, mas a Doterra é de 65 a 70%. So then he said, okay, so now you've told me about the company, you've told me about the products. Tell me about the business opportunity. Ok, então ele disse, ok, você me falou da empresa, me falou dos produtos, então me fala agora sobre a oportunidade de negócio. I said the top business leaders in this company are making millions per year. E ele disse, as pessoas que são top líderes nessa empresa estão ganhando milhões por ano. US dollars. Milhões de dólares por ano. And the reason why the leaders are doing well is because of the very strong company and a very strong product. A razão pela qual a empresa está indo muito bem é porque eles têm uma empresa muito forte e um produto muito forte. And I told him that the leader I was looking for could be among the first leaders in all of Hong Kong to be involved with Doterra. E eu disse para ele que o líder que eu estava procurando poderia ser o primeiro entre os grandes líderes em Hong Kong, o líder da Doterra entre os grandes em Hong Kong. So when I got done, he said something to me that I never expected. Então, quando eu terminei, ele me disse algo que eu nunca imaginei, nunca esperava. He said, Kenny, could I be your leader? Ele disse, Kenny, eu poderia ser então esse líder? And I was still overcoming my perception of MLM. E eu ainda estava subestimando, né, a minha percepção sobre marketing multinível. So I said, Jimmy, you already have a really good job. You don't want to do this company. It's an MLM. Ele disse, Jimmy, você já tem um bom emprego, você não vai querer fazer isso, você não vai querer se envolver com isso, é marketing multinível. And he started laughing and he said, Kenny, I know you. Ele começou a rir, né? Um amigo dele disse, Kenny, eu te conheço. He said, I know you would never waste your time or mine unless this was legitimate. Eu sei que você nunca perderia o seu tempo, nem o meu, a menos que isso fosse algo muito bom. I said, that is true. E ele disse, isso é verdade. He said, I'm interested because you told me, he said, that you said the company is very good and you trust them, right? Ele me disse, eu fiquei interessado porque você me disse que a empresa é boa, não é isso? And I said, yes. Sim, eu disse. And he said, and you think the product is very good, you've personally tried it, and they have a 70%, 65 to 70% retention. E você disse que os produtos são bons, que você usou e tem uma retenção de 65 a 75%, não é isso? And I said, yes. Eu disse, sim. And he said, and you told me I can be one of the first leaders in all of Hong Kong in a company that will eventually become a billion-dollar company. E você me disse que eu posso me tornar um primeiro líder aqui em Hong Kong, numa empresa que quer se tornar uma empresa de $1 bilhão, não é isso? He said, I want to try the product for myself, but if it works, I want to come in and join your team. Eu quero experimentar esses produtos. E se funcionar, eu quero fazer parte desse time. And this is when the light bulb went on inside my mind. Então foi aí que a luz acendeu, né, na minha ideia, na minha cabeça. I realized the Doterra opportunity was good enough for anyone. Então eu percebi que a oportunidade da Doterra, ela era boa o suficiente para qualquer pessoa. And that the Doterra opportunity could be a vehicle to help people to accomplish their goals. E que a oportunidade da Doterra poderia ajudar as pessoas a conquistarem as suas metas. It could help people have better health, Poderia ajudar as pessoas a ter mais saúde, greater financial independence, independência financeira and more time. e mais tempo.
time to do things they consider to be important to them. Tempo para fazer as coisas que as pessoas consideravam importantes para ele. That might be more time with your family. Isso poderia ser mais tempo com sua família. It might mean more time to serve others. Ou mais tempo para servir outros. Or it might be more time to pursue a hobby or interest that's important to you. Ou até mesmo mais tempo para fazer e ter hobbies e coisas, praticar coisas que possam ser importantes para você. So from that time forward, I went and I tried to find the best leaders in the world that could see the big picture and the opportunity of Doterra. Então, daquele momento em diante, eu comecei a procurar, perseguir, em achar pessoas que tivessem esse mesmo sonho pelo mundo inteiro. Grandes líderes para o Doterra no mundo inteiro. Shortly after this, Dave Sterling called me into his office, the CEO. Então, pouco, só um minutinho. Oh, can you hear me okay, Valerie? Yes, they cannot hear me very well. Tá me ouvindo bem, Lucas? And so a short time after, Dave Sterling asked me to come visit him again in his office. Então, pouco tempo depois, o David Sterling chamou ele no escritório. He said, "You told me you would never be a distributor." E ele me disse, você me disse que nunca tinha sido um distribuidor. Let me show you what you have built in the past year. Então, me deixa eu te mostrar o que você construiu ano passado. Are you sure you don't want to be a distributor? Tu tem certeza que não quer ser um distribuidor? I said, I would like to be a distributor. Ele disse, eu gostaria de ser um distribuidor. And that was the best business decision I have ever made in my career. E essa foi a melhor decisão de negócios que já tomei na minha vida. And I have spent my time traveling the world finding good leaders of integrity that could be on my team. E eu tenho gastado o meu tempo, tenho passado meu tempo viajando pelo mundo à procura de líderes que tenham essa integridade para se tornarem membros do meu time. I have found my leaders in 3 ways. Eu encontrei os meus líderes de 3 maneiras. Direct contacts of people that I know personally. Contatos diretos de pessoas as quais eu conheço pessoalmente. Referrals of people, as I have asked for great leaders, people who have been referred to me. Referências de pessoas que possam me dar essa referência de grandes líderes, né? Pessoas que possam ser referências para mim. And my friend Matthias here and his wife Moana came to me from a referral. Por exemplo, o meu amigo Matias e a sua esposa Moana, eles vieram, chegaram até mim através de uma referência. They came highly recommended from somebody that I knew and trusted. Eles foram altamente recomendados por uma pessoa que eu conhecia e confiava. And the third way that I have found leaders E a terceira maneira que eu encontrei líderes has been the use of social media. é através do uso das mídias sociais. Now, I'm not very good with social media. E eu não sou muito bom com mídias sociais. But I feel comfortable reaching out to people through social media to ask to share the Doterra opportunity with them. Mas eu me sinto à vontade de convidar as pessoas através das mídias sociais e compartilhar o negócio da Doterra com elas. So, like I say, in 7.5 years, I can say this is the best business decision I have ever made. Então, como eu disse antes, em 7 anos e meio, essa foi a melhor decisão de negócios que eu já tomei. It is the perfect model for a business. Esse é um modelo perfeito para um negócio. There is very low overhead. Tem baixa, I'm sorry, what's the meaning of overhead? Very little capital needed to start a business. A gente começa com um pouco, o investimento é baixo. No employees needed. Não precisa de empregados. Very little inventory necessary. Nós temos bastante suporte, bastante treinamentos. Unlimited potential financially.
e financeiramente é ilimitado. And you could live anywhere in the world and do this company. Você pode morar em qualquer lugar do mundo para fazer esse negócio, para crescer nesse negócio dessa empresa. I have seen people all over the world succeed in Doterra. Eu vi pessoas no mundo inteiro serem bem-sucedidas na Doterra. I've seen people from numerous countries, Vi pessoas de inúmeros países, numerous cultures, inúmeras culturas, men, women, homens, mulheres, tall people, short people. pessoas altas, pessoas baixas. But if you have integrity, a strong desire and determination to work, Mas se você tem integridade, determinação e um desejo bem forte de trabalhar, and you're willing to share the opportunity, e você deseja compartilhar a oportunidade, you can be successful in this company. você pode se tornar bem-sucedido nessa empresa. Now I would love to, Valerie, maybe you could ask some questions that you think might be of interest. That's kind of a broad scope of how I came in, why I'm here, and what's happened. Are there questions you may have or your team may have? Ok. Então, pessoal, ele disse que isso era o que ele tinha para compartilhar, né? Para dar uma boa assim, visão de como ele cresceu. E agora ele quer ouvir perguntas. Lucas, temos perguntas? Bom, Valéria, se ele já puder adiantar sobre a convenção aí nos Estados Unidos, como é que foi, porque a gente vai ter a nossa aqui o mês que vem, tá? Ah, sim. Lucas is asking, what are the news in the convention that you had in the US some weeks ago? And because our convention is going to be next month, so they are very curious to know what are the news in the convention. Great question. Here's the biggest news. Doterra is just starting. Ele disse, aqui está a maior notícia, a melhor notícia, a novidade é que a Doterra só está começando. Right now, Doterra is a $2.5 billion company. Agora, até o momento, a Doterra é uma empresa de 2,5 milhões de dólares. And they are projected in the next 10 years to 10 times where they are at right now. E eles estão projetando para daqui 10 anos ser 10 vezes mais do que somos agora. They anticipate being a $20 to $30 billion company in 10 years. Eles anteciparam, né, de se tornarem uma empresa de 20 a 30 milhões de dólares em 10 anos. I am confident that they will hit that. Eu tenho certeza que vamos chegar a esse ponto, que eles vão chegar a esse ponto. They have a very strong commitment to healthcare and to creating products for the benefit of mankind for their health. Porque eles têm muito comprometimento em criar bem-estar e produtos para cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas. They are also committed to improving facilities and creating clinics worldwide to be able to help in this process. E eles também são comprometidos em criar clínicas, em criar lugares em que possam ajudar as pessoas de fora, né? Ajudar as pessoas também a ter esse bem-estar. They introduced new products. Eles apresentaram novos produtos. Including one oil that is supposed to be very powerful in helping reduce people with anxiety. E eles apresentaram um óleo, inclusive um que é bem poderoso no sentido de ajudar as pessoas a diminuir a ansiedade. They also introduced new countries that they will open. E eles também falaram de novos países onde eles vão abrir mercado. The Philippines, for example, just opened 2 weeks ago. Nas Filipinas, por exemplo, foi aberto mercado há 2 semanas atrás, somente há 2 semanas atrás. South Africa will open in about 30 days. A África do Sul vai abrir mercado lá em mais ou menos 30 dias.
and they anticipate other new countries in the years to come. E eles também falaram, né, deram uma antecipada em outras empresas nos anos que vão, né, nos próximos anos. Such as Thailand, como outros países, né? Desculpem, outros países nos próximos anos, como por exemplo a Tailândia, Vietnam, Vietnã, India, Indonesia, a Índia, a Indonésia and other countries in Africa eventually. e mais algumas outros países, outras nações na África, eventualmente. Doterra is now recognized and has incredible momentum and credibility. A Doterra é agora reconhecida e tem uma grande credibilidade no mercado. Because of this credibility, I feel like Doterra is easier to share today than when I started 7.5 years ago. Por causa dessa credibilidade que a Doterra conquistou, ele acha que é mais fácil hoje do que era 7 anos e meio atrás. Falar da Doterra é mais fácil do que quando ele começou. The opportunity for those on this call As oportunidades para essas pessoas, is né? incredible. É incrível. Dave Sterling expects Brazil to be the strongest country in the world in Doterra. O David Sterling espera que o Brasil tenha a sensação de que o Brasil vai ser a nação mais forte da Doterra no mundo. So this is really the beginning of Brazil. The opportunity is just getting started. Que esse é realmente só o começo aqui no Brasil. A oportunidade está só começando. And anybody who is on this call that is on Lucas and Valerie's team, todo mundo que estiver nessa videoconferência, que seja do nosso time, do meu time, do Lucas, is in the strongest line in the world in Doterra. Está na linha mais forte da Doterra no mundo. So you have the strongest line with experience and knowledge greater than any other line in this company. Que nós estamos na linha com o maior conhecimento, na linha que tem os maiores líderes de conhecimento na empresa. And of course, other teams in other lines can also succeed, of course. E claro, outros times também em outras linhas também podem ser bem-sucedidos. But in the line that you're in, mas nessa linha que nós estamos, you have 4 upline leaders that are presidential diamond and above. Nós temos 4 líderes acima de nós que são diamonds, e presidentes. So you have access to a lot of support. Então nós temos acesso a muito suporte, a muito treinamento. I'm glad to see your team growing. E fico feliz de ver o seu time crescendo. Now, many of you have experienced some of the obstacles that come along sometimes when you open a brand new country. Muitos de vocês têm visto os desafios que quando a gente começa um negócio, quando se começa num novo país, né, do zero. There are sometimes frustrations with shipping. Algumas vezes tem as frustrações, como as entregas, né? Delays of getting the product. As demoras em receber os produtos. Getting used to the system. Se acostumar com o sistema ali, né? But I can assure you, after 7.5 years, mas eu posso garantir que depois de 7 anos e meio, that Doterra irons these problems out and they are successful in every single country they are in. E que depois de 7 anos e meio, a Doterra vence todas essas dificuldades e que eles são realmente muito bem-sucedidos em cada país em que eles entram. So thank you for those that have been patient with their growing pains. Então, muito obrigada por todos esses, agradeço a todos que tiveram paciência com esses momentos aí frustrantes aí do começo. And be assured that you will see Brazil explode in the years to come in growth. Tenho certeza que vocês verão o Brasil explodir em crescimento nos próximos anos que virão.
I am so happy to be part of your team. Eu sou muito grato, muito feliz por fazer parte do time de vocês. And although most of you speak Portuguese, I'm glad that I can at least practice my Spanish. E como a maioria de vocês fala português, eu fico feliz de poder praticar um pouquinho de espanhol. Are there any other questions that any of you might have about whatever in Doterra? Tem mais alguma outra pergunta que qualquer um de vocês tenha? Ô, Valéria, tem, Sim. tá? Tem a Valéria Metz falando sobre se ele faz reuniões caseiras. E também já vou aproveitar para fazer uma outra aqui, que falam quanto tempo ele demorou para se tornar um presidencial Diamond. Okay. There are some questions. One of them is Valeria from Rio Grande do Sul. she has the same name I have. She's asking if you do meetings, like home meetings with people, how do you gather with people? Everybody in Doterra, well, people in Doterra sometimes have different methods of sharing Doterra. Ele disse que as pessoas da Doterra têm métodos diferentes em termos de compartilhar a Doterra. My main way of sharing Doterra is in business opportunity meetings. A minha maneira principal de compartilhar o negócio é através de reuniões de negócios, para apresentar um negócio. Kind of like we're having right now. Mais ou menos como nós estamos fazendo agora. And I try, especially when I was recruiting at the beginning, I tried to have at least 2 meetings every week. E principalmente, e ele tenta, né, principalmente no começo, quando ele estava começando a recrutar, ele tenta ter pelo menos 2 reuniões de negócios por semana. Sometimes those meetings are in person. Às vezes essas reuniões são pessoalmente. Sometimes they're on the phone. Às vezes, outras vezes por telefone. I also try to contact at least 10 people per week. E ele diz que tenta pelo menos contatar ao menos 10 pessoas por semana. I also try to follow up with 10 people per week that I've already introduced Doterra to. E eu também, ele diz que ele também tenta fazer um follow-up dessas pessoas com as quais ele entrou em contato. I learned this method from the largest leader in all of Doterra. E ele aprendeu esse método com um dos maiores, com o maior líder da Doterra. They are in your upline. Eles estão na linha da Europa. They are triple presidential diamonds. Eles são triple diamond presidentes, né? Presidente triple diamond, triplo diamante. Their name is Patrick and Elise Shedaby. I'm sorry, could you say his name again? Yeah, their name is Patrick and Elise Shedaby. O nome deles são Patrick e Elise Shedaby. Yep. And they call this method the 222 method. Eles chamam esse método de método 222. 2 daily contacts. 2 contatos diários. 2 daily follow-ups with people you have already shared with before. 2 follow-ups diários com pessoas que você já falou sobre negócio. And 2 meetings per week. E 2 reuniões por semana. Their theory is that if people consistently do that, a teoria deles é de que quando as pessoas fazem isso constantemente, they will eventually reach the rank of presidential diamond. Eles vão então conseguir estar no patamar de presidente diamond. So I hope that helps a little. Então, eu espero que isso ajude um pouco. The other question is, Lucas, could you say the question again, please? Sobre o Elcio, está perguntando quanto tempo ele demorou para ser diamante presidencial. He's asking how long did it take you to become a diamond president? It took to achieve presidential diamond. It took me 3 years and 4 months. Para atingir o diamond presidencial, ele demorou 3 anos e meio. Isso. Bom, tem o Dake. What did he say? O que você disse, Lucas? Não, muito rápido, ok? He's saying this is very fast.
Well, I hope everybody on this call beats my record. Ele disse que espera que todo mundo nessa conferência possa bater esse recorde dele. O Dake Veras, ele fala qual a maior dificuldade enfrentada na caminhada dele e qual o produto preferido. One of the questions is, what is the biggest challenge you have faced and which is your favorite product? Okay, great questions. First of all, biggest challenge I have faced is finding committed and capable leaders. That is the key. Ele disse que o principal desafio foi encontrar pessoas comprometidas e capazes, líderes comprometidos e capazes, porque essa é a chave. My friends here behind me, Matthias and his wife, Moana Harder, os amigos dele ali, né, o Matias e a Moana, are one of my strongest teams in the world. São um dos times dele mais fortes no mundo, né? They have incredible integrity. Eles têm uma incrível integridade. They're driven. Eles são destemidos. Incredibly hard workers. E trabalham muito, trabalham duro. Pessoas que trabalham duro. And these are among the qualities that you need to succeed in this company. Estão entre as qualidades que a gente deve procurar ter para ser bem-sucedido nessa empresa. It's not always easy. Não é sempre fácil. It will take patience. E também demanda paciência. There will be obstacles in your way at times. Haverão obstáculos no nosso caminho algumas vezes. But if you continue forward persistent, you will eventually break through. Mas se você continuar seguindo em frente com bastante persistência, você vai conseguir. Você vai conseguir ser bem-sucedido. When I came into Doterra my first year, quando eu entrei na Doterra no meu primeiro ano, they asked all the presidential diamonds what was the #1 quality that helped them to achieve presidential diamond. Eles perguntaram para todos os diamantes presidenciais qual era a maior qualidade que eles encontravam, que eles achavam que deveria ter um diamante presidencial. They all wrote their answers on a secret piece of paper that no one else could see. Então, aí cada um deles escreveu suas respostas em pedaços de papel de maneira que ninguém pudesse mais ver. And when they opened up their answers, they all said the same thing. E quando eles abriram para ver as respostas, todos eles tinham dito a mesma coisa. What do you think the quality was? O que vocês acham que era a qualidade? Lucas, qual você acha que era a qualidade? Bom, eu já ia falar assim, pessoas persistentes, né? Being a persistent person. That was it. #1. That was the common denominator. Be persistent. Foi o que ele disse. Foi essa número 1 mesmo, ser persistente. Todo mundo disse ser persistente. Here's my daughter. Come here, Becca. Hello, a filha dele. We have 4 kids. This is my daughter, Becca. Hello, nice to meet you, Rebecca. Nice to meet you. I'm Valeria. So you're saying I had a lot of people. Okay. She wants to come to Brazil with me and watch a soccer game. She loves soccer. Oh, ela quer vir para o Brasil assistir o jogo de futebol. Please come, Rebecca. We are good at soccer. A gente é boa em futebol. The other question you asked me, what is my favorite product? Yes, a outra pergunta sobre o produto favorito. And of course, I love lifelong vitality. I've taken that every day for years. Could you say again? I love lifelong vitality. Ele gosta do Life One Vitality. It's the vitamin pack, the daily vitamin. É aquele pacotinho de vitaminas diário. And my friends here that came to visit have reminded me I need to take it twice a day. E os amigos dele ali disseram lembraram ele, né, que ele tem que tomar pelo menos 2 vezes por dia. Esse ainda não tem aqui, né? We still don't have this product here. You will eventually. Nós vamos ter logo a gente já vai ter. I also love Digestin. Ele gosta muito do Digestin. I love Terrazyme. Terra.
Teresima, maybe? Teresima? Teresima. But my very favorite product of all the products in Doterra. Mas o produto favorito dele, né, de todos os produtos da Doterra, are the Serenity soft gels. São aqueles soft gels da Serenity. I absolutely love that product. Diz que ele simplesmente ama aquele produto. Nós temos, Lucas, no Brasil? Ainda também não. Só do On Guard e do Peppermint. A gente só tem esses soft gels do we only have this the soft gels from On Guard and Peppermint. Do you have Serenity oil? A gente tem óleo Serenity. Yes, we have. It works the same way. Ele disse que o óleo Serenity funciona do mesmo jeito. Serenity has become one of my favorite too, because now I can sleep because of Serenity, and thanks to my friend Valeria. She said to me that I had to use this oil because I was finding problems, sleeping problems, and then she recommended me because I used lavender and it didn't work that much as Serenity. Eu falei para ele, né, que o Serenity também é muito bom, que a Valéria me indicou, porque eu usava o lavanda e não estava conseguindo dormir, mas aí com o Serenity realmente funciona, se tornou um dos meus favoritos também. Bom, our home looks like a pharmacy. A nossa casa parece uma farmácia. Rebecca has a cupboard that is stacked top to bottom with just Doterra products. Ela tem a esposa dele tem um armáriozinho assim que é de cima a baixo, como se fosse uma estante cheia de óleos de cima a baixo. So we use the products as a family all the time. Que eles usam os produtos na família todo o tempo. So Rebecca's favorite product is she would probably say Balance. O produto favorito da Rebeca, ela provavelmente diria que é o Balance. And she also likes Yari Palm, is that what it's called? Terra Palm, yes. Yeah, I think I remember it as Yari Palm, but Terra Palm, it's Chero Palm, and she loves that product, and she loves the facial care products as well. Ela gosta também dos produtos que tem para o rosto, né, para o tratamento facial, e o Terra Palm também. Bom, eu queria só fazer mais uma pergunta, né? Que seria como, por exemplo, a gente que tem contatos nos Estados Unidos, eu tenho pessoas ali também, como é que eu poderia colocar ela num sistema ali da equipe para poder ajudar essa pessoa a crescer, tá? E também como trabalhar com pessoas que de repente a gente conhece na América Latina aqui de mercados que ainda não foram abertos. Então vamos de novo à primeira pergunta, por favor. Fala de novo, Lucas. Tá, como a gente pode colocar pessoas que já é da equipe aí dos Estados Unidos, tá? E às vezes até contatos ali para conhecer a oportunidade com a linha ascendente ali com a nossa liderança. Lucas is asking, how is it possible to put someone from the US, for example, in our team, in order to help these people to grow, like contact someone in the same line, to put someone from the US in our line, for example. So the nice part about Doterra is you can recruit from most parts of the world. Uma das melhores coisas da Doterra é que você pode recrutar pessoas da maioria das partes do mundo. And the thing that I like is that if you have a leader in another country, there are lots of resources to be able to help that leader. E que ele também gosta do fato de se você tem um líder em um outro país, existem muitos recursos para ajudar esse líder. For example, I have a team in China that wants to grow in Cambodia. Por exemplo, ele tem um time na China que quer crescer no Camboja. And so I connected them with the general manager of Malaysia, who is going to now help them with Cambodia. Então, eu conectei eles com o gerente na Malásia, que vai então fazer a ponte para ajudá-los no Camboja. So if you have somebody in the United States, se você tem alguém aqui, então, se você tem alguém nos Estados Unidos,
of course, you have access to me and others as your upline as well that can help. Claro que você tem acesso a mim e a outros que são acima, né? São acima de você na sua linha, que podem ajudar. But we also have contacts and resources in most parts of the world so that you can really recruit globally, and I would highly recommend that. E ele disse, nós também temos recursos e temos maneiras de recrutar em qualquer outro lugar, e ele recomenda altamente fazer isso, recrutar em qualquer parte do mundo. Respondeu a pergunta? Respondeu? Sim, daí já fala para ele como trabalhar, por exemplo, a gente aqui com contatos aqui próximo da América Latina, né, aqui, principalmente da América do Sul. E lugares que não foram aberto o mercado ainda? Isso. Lucas is asking, how would you recommend us to work in the Latin America market, especially in the countries that Doterra is not there yet? Well, after 7.5 years, here would be my suggestion. Depois de 7 anos e meio, ele vai dar uma sugestão. Try to spend most of your efforts in countries that are already open. Tenta manter o seu esforço em países que já estão abertos. Sometimes new markets that are not open take a lot of patience, and it takes a lot of time sometimes. Porque às vezes mercados que ainda não estão abertos demandam muita paciência e muito tempo, né? Às vezes, então é mais fácil começar com quem já esteja operando. So I would still reach out to those leaders in other countries, but just try to manage their expectations so they understand it will take some time. Ele diz que mesmo assim ele tentaria falar com grandes líderes, né, nesses países, mas primeiro tentaria entender quais são as expectativas deles, né, em relação ao negócio. Show de bola. Valéria, daí para a gente já finalizar, né, deixar ele aí também à vontade com visita, né? A Valéria Médici está fazendo a última pergunta aqui, se ele vai vir para a convenção, tá? E depois já fala para ele poder se despedir, falar as palavras aí, e você fecha o vídeo depois, tá bom? Faz a despedida do pessoal. Tá bom. E como fecha o vídeo, você encerra a transmissão? Encerro a apresentação aqui, tá? Ok. They are saying that they are going to ask the last question. Okay. And Valeria from Porto Alegre, she wants to know if you're coming to the convention in Brazil. No, I won't be at this coming convention, but I will be back to Brazil, that's for sure. Something that will be beneficial is as your team grows, what I usually do is wait till a team starts momentum and gaining growth, but I will absolutely be back to Brazil. I know that. And the thing that will help speed that up will be the growth of the team as well. Ele disse que infelizmente ele não vai poder vir para essa convenção, mas que assim que ele pretende ir para o Brasil logo, assim que ele puder, porque ele está percebendo, né, o quanto o time está crescendo. E o que vai demandar essa rapidez e que vai fazer com que ele venha mais rápido é o crescimento do time. Então, que ele gosta, né, de acompanhar os times e o crescimento do time vai fazer com que vai acelerar a vinda dele para o Brasil, mas que na convenção ele não vai poder vir. So please continue growing and growing and growing because I want to come back there soon. Então, ele falou por favor, continue crescendo, 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 porque eu quero voltar para o Brasil logo. Ok. Mais alguma coisa, Lucas? Não, Valéria, já fizemos aí 1 hora, tá? Então já pode falar para ele se despedir, e você também agradece ele para a gente. Okay, so Kenny, we are saying thank you very much for being with us, for being available. It's been 1 hour, but it seems to be like 10 minutes. Eu falei que eu agradeci, né, por ele estar conosco. Foi 1 hora, mas pareceu 10 minutos. And if you want to say final words or give us final recommendations, and we are really, really thankful and grateful for you, for your thoughts and for your time. And thank you very much for being with us.
Well, first of all, it's my pleasure to be with all of you. Acima de tudo, foi um grande prazer estar com todos vocês. I would tell you one of the greatest parts of my time in Doterra Vou dizer para vocês que uma das melhores partes, né, coisas de ser membro da Doterra has been my opportunity to meet really great people all over the world. tem sido conhecer pessoas realmente ótimas pelo mundo afora. Over the past 7 years, Nos últimos 7 anos, I have probably visited 30 to 40 countries. eu provavelmente visitei entre 30 a 40 países. And I have teams in 54 countries. E eu tenho times em 54 países. And I love working with my leaders. Okay, I'm sorry. Could you say again how many countries you have? I have teams in 54 countries. Em 54 países ele tem e ele adora estar com os líderes. And I love working with my leaders and their teams all over the world. Eu gosto de trabalhar com os líderes e estar com os líderes do mundo afora. It has been one of the greatest blessings of this business is working with people, great people all over the world. Foi realmente uma das maiores bênçãos estar com essas pessoas e poder conhecer essas pessoas mundo afora. Rebecca and I have had an opportunity to travel the world with our children. Eu e a minha esposa, Rebeca, tivemos a oportunidade de viajar com nossos filhos pelo mundo. And I'm grateful for the opportunity that this vehicle of Doterra has allowed for us to enjoy different cultures as a family. E eu sou muito grato pela Doterra ter sido esse veículo que permitiu que nós conhecêssemos diferentes culturas, estivéssemos em família e conhecêssemos diferentes culturas pelo mundo afora. It has given them and us a greater appreciation for what we have and also for the wonderful people in different areas of the world. Deu para os meus filhos e também para nós uma grande gratidão por tudo que nós podemos compartilhar e pelas pessoas diferentes que nós podemos conhecer através do mundo. E nós somos muito gratos à Doterra por ter sido esse veículo, ter permitido isso para a nossa família. And lastly, I would say that if you will see the big picture opportunity of Doterra before you, E por último, gostaria de dizer que se você tiver a visão de ver a grande figura, ver o que está por trás, imaginar o que é maior em relação à oportunidade da Doterra, it can be a tremendous, incredible vehicle to allow you to move closer to the goals that are important to you. Pode ser um grande veículo que vai permitir com que você possa ter as oportunidades que você espera para sua vida. So keep growing, keep working hard. Então continue crescendo, continue trabalhando duro. Don't give up ever. Nunca desistam, nunca. And if you continue forward, you will eventually break through and you will find that success and an incredible opportunities before you. Então, se você continuar firme, seguindo em frente, você vai então se superar e encontrar as oportunidades maravilhosas que estão guardadas para você. I am glad to be part of your team. Estou muito feliz de fazer parte do seu time. And I look forward to working together with you to be able to grow your team in Brazil and across the world together. E eu fico muito grato e estou disposto a trabalhar com vocês, a ver o time de vocês aí crescer e alcançar limites aí mundo afora. So let's do it. We'll do it together. Então vamos fazer juntos. Okay, we are here also looking forward to growing with you as well. Okay. Great to be with all of you. Go get some sleep and let's keep having some meetings from time to time. I love talking about Doterra and I want to help you guys to grow and succeed. Ok, então foi muito bom estar com todos vocês. Agora vamos todo mundo dormir e
Vamos continuar fazendo mais reuniões, porque ele gosta muito de crescer e de estar com todo mundo. De compartilhar, né, momentos com todo mundo. Have a great night. Have a great night. Bye-bye. Thank you very much. You're welcome. We'll see you. See you. Bye-bye. Bye-bye.